നമ്മുടെ next topic നമ്മൾ data types നെ കുറിച്ച് detail ആയിട്ട് പറയാൻ പോവാണ്. So first one is number data type. Number means it is used to store only numbers. And it is again classified integer, float and complex number. Integer means whole numbers ആണ്. Float means decimal number ആണ്. അതുപോലെ complex number means we can have real part and imaginary part. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ number എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത്. Now the second one is none. None എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a spatial type with a single value. നമുക്കൊരു സിംഗിൾ വാല്യൂ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യിക്കാൻ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിൽ വാല്യൂ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം, പക്ഷെ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു. സിഗ്നിഫൈ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാല്യൂ ഓർ ഫോൾസ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ. നമുക്കൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾസ് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇതിന്റെ യൂസ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് sequence. എന്താണ് sequence? The word sequence says that it is an ordered collection of data. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ordered collection of items indexed by positive integers. Indexed എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ ബൈ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡെക്സ് ബൈ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻഡെക്സിനകത്താണ് ആ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഇത് എത്രാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് പൊസിഷനാണ് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. അതാണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മ്യൂട്ടബിൾ ഓർ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ. മ്യൂട്ടബിൾ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സംടൈംസ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ചേഞ്ച്, വി ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് എനി മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്. അതർവൈസ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മേക്ക് എനി മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മ്യൂട്ടബിൾ, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ string. String means what? It is a sequence of letters which we type, word or sentence or whatever, and we are able to write it in single quotes or double quotes. It is immutable. Stringil നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല. അത് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ്, പക്ഷെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണ്. ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അവിടെ ഓരോ ലെറ്റർ ബൈ ലെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ 0 മുതലുള്ള ഇൻഡെക്സുകളിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. If it has only one letter, adil oru letter ullu engil it is called as character. If it is storing only one letter, we cannot call it as a string, we will call it as a character. Next one is list. List means we are able to store any type of data in it. It is also indexed by integers. Here it is mutable, we can change the values in it. Next, always we are writing that in square brackets. List ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് tuples. Tuples are immutable. നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു, ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ വാല്യൂവിനെ ടപ്പിൾസിനകത്തുള്ള വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല. String is also immutable and tuple is also immutable. Only list is mutable. Tupleലും indexed ആണ്. We are able to store the values in specific index. So here for sequence data type we are able to store set of values together, then it is indexed. Some of them are mutable and some are not. So we are able to make changes if it is mutable. If it is not mutable, we cannot make any changes in it. Next we will have a look of the operators, the plus operator as well as the star operator, how it is working. When we take the plus operator, it can be used as concatenation, that is joining two elements together, two lists together can be joined with the help of the plus operator. Then we have a star operator. The star operator is used in order to display the same item as many number of times as it is given in the question. So let us have a look. One I is equal to 10, 20, 30. This is the first one. The second one is m equal 40, 50. So we have got two lists with us, 10, 20, 30 as well as 40, 50. Two list is there. Now I is equal to I plus m means we are able to join both the list together and it is stored here, and when we print I, automatically we can see that 10, 20, 30, comma, along with it we can see 40, comma, 50 coming. That means two lists is combined together. Here comes asterisk sign. Asterisk sign is used to repeat the list given number of times.
So whatever number is given, that many times it will be repeated. Here b equal m star 3. That means m should be repeated 3 times. Now what happens is we are able to print b. So here 40 comma 50, 40 comma 50, 40 comma 50 is coming 3 times, which means the value will be coming repeatedly for 3 times since it is given m star 3. So star operator will help us to show the elements as many number of times as it is asked to be repeated, and plus operator help us to join the elements in the list. അടുത്തതായിട്ട് operators and operands. Operators എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് തരം കാൽക്കുലേഷൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാല്യൂ ഇസ് നോൺ ആസ് ഓപ്പറാൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വി ആർ യൂസിങ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് വിച്ച് വി വാണ്ട് ടു ഡു. Now here arithmetic operators, we have plus, minus, into, divided by, percentage, then double asterisk sign, then double slash operators available for doing the different tasks like addition, subtraction, multiplication, division, etc. Then we have relational operators, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to. Then we have not equal to. Not equal to can be written in 2 ways. Then we have equal, equal, which checks for equality. So we are able to find the relation between 2 values with the help of the relational operators. Next comes logical operators. We are able to do some combination of values and we can check whether the first one is bigger than second and whether it is bigger than third. Like that we can combine the values or conditions together with the help of and, or not. So these 3 operators are coming under logical operators. Then we have assignment operators. Already we studied assignment means it is equal to sign. So we are able to have the assignment operators like equal, plus equal, minus equal, into equal, by equal, modulus equal, double asterisk sign equal, double slash equal. Like this also we are able to use the assignment operators in our program as a part of the formulas which we want. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു, ഓപ്പറാൻഡ്സ് പഠിച്ചു. ഇത് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു? പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഫോർമുലാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ വാല്യൂസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് സെറ്റ്സ്. അൺഓർഡേർഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എനി ടൈപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഓർഡേർഡ്. It is unordered set which we are going to store in the data type called sets. It is immutable. Whatever we store, that is, we cannot change it. Then mapping, unordered and mutable. That is, we are able to store any number of Python objects here. So when we store this number of Python objects here, what happens is that we are able to store the values along with a key. ഇത് ഒരു വാല്യൂ തനിയെ അങ്ങനെ കുറേ വാല്യൂസ് തനിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യല്ല, പകരം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കീ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ 1 അത് കഴിഞ്ഞൊരു പേര്, റോൾ നമ്പർ 2 അടുത്ത പേര്, അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഡിക്ഷണറി. കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ്, 2 കേളി ബ്രേസസ് ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി വാല്യൂ, എനി നമ്പർ ഓർ എ ലെറ്റർ ഓർ എ സ്ട്രിങ്. യു ക്യാൻ സ്റ്റോർ എനി വാല്യൂ, എനി നമ്പർ ഓർ ലെറ്റർ ഓർ സ്ട്രിങ്, ബട്ട് യു വിൽ യൂസ് ഈക്വൽ ടു. നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റർ, അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ടു യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കീവേഡ്സ്. പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we are using certain words which has got a special meaning to the interpreter. So when we use these words, that words have got its own purpose. So these words can be used only for that purpose. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അതിന് മീനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ മാത്രമേ അതിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കീവേഡ്സ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. മാപ്പിംഗ്, മാപ്പിങ്ങിൽ നമുക്ക് സെറ്റ്സ്, ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് സെറ്റ്സ്.
മാപ്പിങ്ങിലല്ല സെറ്റ്സ് വരുന്നത്. സെറ്റ്സ് വേറെ ടൈപ്പാണ്. സെറ്റ്സ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ കുറേയധികം ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേയധികം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യിക്കാം. എനി ടൈപ്പ്. മാപ്പിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഡിക്ഷണറി. ഡിക്ഷണറിയിൽ അത് മ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. അൺഓർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റാണ് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വാല്യൂ, നമ്പർ ആയാലും ലെറ്റർ ആയാലും സ്ട്രിങ് ആയാലും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യിക്കാം. നമ്മളത് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കീവേഡ്സ്, ഓൾറെഡി സ്പെഷ്യൽ വേർഡ്സ് ഓർ റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് which have got its own meaning and the meaning is already known to the interpreter. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ വേർഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. How to write the output of the program? Here def si p comma r equal 10 t equal 5 means the rate is taken as 10 and time is taken as 5. Return p into r into t by 100. So we are going to have the formula here. Now call statement. What is meant by a call statement? Call statement means we are able to make use of the function as many number of times as required in the program. So how are we able to call it? Either we can call it in different ways in which we need it. For example, SI bracket 10,000. So this will be taken as principal and R and T is already given to us. So we can substitute that value to calculate the simple interest. In the second statement, SI bracket 20,000 comma 5. So two values are given to us. The third value will be taken from here. So this is the way how we are able to call the functions in a program. So that is why we call it as call statement. So any number of times we can make use of the function in a program and we can call it as and when it is required. Now regarding the output of that, you can see here SI 10,000. So principal amount is given. We will take the rate as 10 and time as 5 and we could calculate and we will get the simple interest as 5,000. Next, simple interest 20,000 comma 5. We are able to take the principal amount as 20,000. Then we are able to take the already it is given the rate as 5 and we are able to take the time as 5 and we are able to calculate the simple interest here. The third condition, everything is given. That is P is given, R is given and T is given. So in that case, we will not take the value of R and T from the given parameter. We will take the value which is given here and we will calculate and we are able to get the simple interest as 10,500. So from this output, we could understand that it is totally based on the parameters whatever we give. So whatever value we are giving, like here you can see the argument is given like P we don't have any value, R is given value and T is given the value. So when this value is given, if we input principal amount, the rate as well as the time is given as default, so we can take that value and calculate. If we are giving another value to check for the output, we can substitute that value and then it will calculate the simple interest. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയ ശേഷം കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ, റേറ്റ്, ടൈം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റും ടൈമും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ല യൂസറിന് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആവേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 10,000 തന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും. ബാക്കി ആറും ടിയും ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ 20,000 എന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ, അതേപോലെ 5 എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി മാറുന്നു. ടൈം ടി ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ 5 എടുക്കും, നമുക്കപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും.
തേർഡ് കേസിൽ 50,000 ആണ് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റേറ്റ്, അതുപോലെ എൻ്റെ ടൈം. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്താലും നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 10,500 കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രം ദിസ് വി can understand that a function, whenever we write in a program, we can give as many values as according to the user require, and we are getting the different output as the requirement is met.